Salve, gurizada, Rodrigo do canal Games da galera, dando sequência aqui no sensacional Starfield, jogando agora no Xbox Series X. Então vamos ver aí como é que vai ser aí essa parte 4 dessa nossa aventura, desse nosso walkthrough, que tá sensacional. Muito bem, então vamos dar sequência exatamente da onde eu parei da última vez, porque assim, ó, vou dizer pra vocês aqui, que jogo, gurizada, que jogo. E vou dizer pra vocês, ó, Series S, Series X, diferenças sutis, né, claro, tem o 4K, aquela coisa toda, mas assim, agora eu tô voltando aqui pro Xbox Series X, porque eu queria mostrar como é que ficou no Series S, pra galera que tava esperando sair no Game Pass. E hoje, né, hoje aí, quando eu tô gravando esse vídeo, saiu aí pra Game Pass, pra toda a galera que tá jogando pela Game Pass e não comprou a Premium Edition, beleza? Então, tá todo mundo curtindo aí o Starfield e tá sensacional. Tô gostando bastante. Estou no nível 8. Ainda falta muita coisa. Tem muita coisa para explorar do game. Vamos curtir aqui juntos. Beleza. Ninho vazio. Walter, you don't have to answer this, but I was wondering something. You're a real Beleza. Então assim, deixa eu só me ambientar aqui. Tem que conversar com o cara. It's been ages since Constellation has had someone new. I wonder what he's like. Just go easy on him. Being interrogated by a kid ain't exactly the best way to make a first impression. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Você deve ser um especialista com a Federação Estelar. I know a few dark sides of the AKILA moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to AKILA, first settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, AKILA City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on AKILA, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Vamos lá então. Never expected to end up involved in something like this. Vamos lá, Vasco. Vamos, bro. Vamos lá que tem treta pra resolver. Tô pensando em botar essa janela aqui do lado. Aqui, ó. E aí a gente não atrapalha muita coisa. Vamos lá. Good day, Captain. Vocês vão com toda essa velocidade aí? Tá bom. Bonito de noite aqui, hein?
Jogabilidade fluida. Fluida. Muito legal. Você corre conforme você vai forçando o direcional. Muito legal isso aqui. Os jogos novos estão fazendo isso, né? Espaçonave, né? Espaço aeroporto. Espaço porto. Vamos lá. Espaço porto. Hi. Tem que cuidar para não morrer. Ever been to Sidonia? My brother works there. Pois é. Será que é pra cá? Ó, já tô perdendo energia. Que louco. Dá pra pular aqui? Tá, vamos dar ali de maloqueiro. A diplomatic visa? You got to be kidding me. Invoice haven't needed Ó, o diplomatic Vasco tá lá. visas since the colony. Com toda a sua velocidade. Captain, do you require my assistance? Não, tô de boa, Vasco. I don't suppose I have time for it now. E minha amiga, beleza? Vamos embora. All right, Sam. Now that we have a moment, it's time to figure out the details of our little bet. Oh, come on, Sarah, not this again. I'm telling you, there's no point in setting up that wager. So you intend to stick with the ridiculous notion that the beer served at the hitching escaped Better drink? than drinks. I'm sure that's just Hands down. You must have banged your head on the console during that last grab jump. Bonito esse jogo, hein? We're locking into All right, orbit look, you now. want to throw your money away, I'd be happy to take it. Otherwise, let it go already. One day we're going to system hop and test your theory. I just hope you're ready for some serious disappointment. Só pra me identificar. É aqui que eu tenho que ir. Beleza. Vamos lá pra missão, então. Vamos pro mapa estelar. E aí, vamos pras missões. Vá até a cidade de AKILA. Mostrar no mapa. Beleza.
Vamos fazer a dobra. E vamos embora. Que legal. É muito legal. Grav drive spinning down. Systems green. Welcome to Freestar Space. We're going to do a quick scan for contraband and you can be on your way. Não tem contrabando. And that's it. Enjoy that Akila City air. Sou um cara limpinho. Não fico avacalhando. Beleza. Agora a gente tem que escolher o local de pouso. Vamos lá. E aqui no entreposto. Entreposto científico. É o que fica mais próximo, né? Ah, não. Cidade de Akila. Tá aqui, ó. Vamos pousando. Preciso aumentar meu nível. Meu nível tá baixo. Mas aos pouquinhos a gente vai evoluindo aqui o personagem. Setting down. Everything in the green. Should ask Sam about Akila sometime. He has some pretty amazing stories to tell. You survived your most recent sleep cycle. E aí, bro? All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. Pô. Pera aí, quero ficar umas coisinhas primeiro. E a Cora, ela vem junto? She stays with the ship, usually. Got a few more years to go before I let her swill whiskey in some backwater bar. Tudo bem, vamos lá. There's something you should know up front. I'm a Co. As in Solomon Co., first man on Akila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Akila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Akila wouldn't go. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Vá até o cofre de Galbank. Beleza. Então deve ser pra lá, né? Achei que ele não ia vir. Ficou lá viajando, fazendo todo um grau. Uns detalhezinhos aqui, né? Que... Ah, mas tá legal. As pegadas. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Freestar Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Galbank vault. Better see if we can help. Vamos lá ajudar algumas pessoas, né? Mas vai fechar o pau, pelo visto. Conclua o plano frustrado. Joke. Like who? I'm sure everything will turn out just fine.
Este vídeo está ocupado. What the hell am I supposed to do with that? Here, this is for you. Uau, agradeço Well, I see your muito. parents didn't skimp on your P's and Q's. I spotted it on our last planetary foray. All part of the service. Hey, I'm gonna pick things up one way or the other. I'll keep my eyes peeled. Who knows? Check in with me now and again and I might find more. E me deu dinheiros. E agora? Vamos ver aqui. You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Akila City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Cole. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't... They're using the intercom to communicate. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling. They take in all kinds, rookies and... Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group, that should work in our favor. Right about... They won't talk to me. Say they don't trust them. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they... All right, I'm willing to allow that. But say what you have to, but whatever they ask for, there's no way... Also, there are lives at... Find out what they want, and then report. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Hey, you in the bank. I'm sending in a Vamos lá. negotiator, so don't shoot. Hands where I can see him, and don't try nothing. É tu que abre aqui, mano? We won't be able to find Solomon's maps with those robbers crowding the bank. So long. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed. Jed Bullet. São novatos mesmo. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? I don't know you, so why should your word mean anything to me? I see what you mean. Well, Ó, I guess you consegui. have a point. I guess that's true. Okay, fine. I ain't buying it. Nothing you say is gonna change my mind, so let's just move on. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? What, you think we won't
to stay locked up in here? Hell no. Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? Part of me just wants to be rid of these people. But we need them right where they are. It's up to the Marshal to make sure the hostages don't get hurt. If the hostages die, it'll be the Marshal's fault for not taking us seriously. Nah, it's too late to back out now. We're seeing this through. You go tell the Marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody Perdi. getting hurt. Falhei com a persuasão. Não dá nem pra falar de novo. Vamos ver se dá pra falar de novo. Ah. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking. That puts us in a very precarious... I appreciate your idealism. You've already ruled out one of them, so that leaves us with only one. Problem is, they're keeping me and the guards in. If we try to move against them, they'll... Done this kind of work before, huh? Good. That sounded kind of cold-blooded. Now, I see two ways we can play this. If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. This key should unlock it. Ok, agora vamos para a porta dos fundos e vamos acabar com esses caras. O Daniel. Ah, o cowboy vem junto. O Sam. Beleza, vamos fazer um save rápido aqui. E vamos lá. What the hell? I need some help here. Get back here! Now I got you. That's your time. I lost them! Nossa. Pegar 12, né? Ah, só tem um tiro. Gonna kill you, traitor! This is my favorite.
quase indo pra banho. Entrei meio Rambo, né? Essa arma aqui é horrível. Puxa vida. Me entrei que nem um kamikaze. I thought today was gonna be dull. That's how you get the job done. Agora sim, agora nós vamos ter que... Agora tô um pouco mais, né? All you. Será que já foram todos os caras já? Não só veio os reféns. Que burro. Os caras estão aqui, mortos. Ó. Thank you so much. Acho que agora só tem que deixar eles entrarem aqui pra pegar os reféns. Eu acho que já salvei todos. Matei todos os assaltantes. Por isso que ele tá indicando pra sair.
Tá bom. Eu achei que ainda tinha que pegar os reféns, né? É mais prático ainda, né? E aí, mano, beleza? Vamos sair fora aqui, vamos... Ó. Now I have two heroes. We owe you everything. Ok, muito obrigado. De nada. Espero que te dê uma boa recompensa, eu também. Dinheiros, créditos. Muitos créditos. They've got the marshal by the balls. I heard the fight. The hostages, are they safe? That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Freestar Collective, they're like... As for the Shaw gang, we'll grieve. Here, you've more than earned this. You got it. As a matter of fact, you might just be. If you're interested, head on over to the Rock and ask for... Just fine. Ganhei créditos. Beleza. Ok. Agora vamos seguir aqui. Shimon, baby. We'll take it from here. Beleza. A rocha. Muito bem. Agora acho que já dá pra... Vamos ver aqui. Acho que já dá pra... Pra seguir aqui? Vamos ver aqui. We got a lot of bars in the city. You got some business with me? Except Aggie's. Oh. Well, if the marshal sent you to me, just so you know what you're getting into, I'll explain who we are. Well, the Freestar Rangers, and we might hunt down a fugitive, break whatever needs doing to keep the people... Like most things that are worth doing. But, do I think we make the Freestar? I imagine you've got some questions. Okay, then. A word about myself. I'm in... That being said, the marshal wouldn't... So, what's it gonna be? Might be a good fit for you. The Rangers can do a lot of good. Before I hand you a badge, you helped out with the hostage situation. Tell you what, use the mission terminal and come back alive, and we'll talk. Sorry, but it doesn't... Then I suggest... Beleza, vamos ver aqui só se suplente oficial, missão. Essas aqui são as missões secundárias, ó. E essas aqui são as missões principais. Vamos ver aqui. Acho que eu vou voltar rumo ao desconhecido e tem o ninho vazio também. Tem todas essas missões aqui. Vá ao cofre de Galbank. Atualizada, eu quero ir no cofre. Well, hey there. You're E aí? Oh, nothing for now. Came to talk, actually. Beleza. Não vou fazer missão secundária agora. Vamos direto pra missão principal. E aí vamos pra esse cofre de Galbank. E aí a gente encerra o vídeo. That's the Rock, Ranger Central. Not a bad bar, too. And set up his camp not far from this. AKILA. Nice job. Obrigado. Deu um pouco de trabalho.
Vamos aqui para o cofre. E aqui para baixo, para baixo. Alright. The family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Procure pelos mapas. Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. All right, let's see. Ainda bem que ele dá uma indicada, né? Oh, no. Jacob. Of course that old mule saw this come. There we do. I was hoping to avoid the estate when we left. We really gotta do this? I know, it's just... it's personal. I've just been trying not to think about it. All right, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some o pai dele pegou Family os mapas. business just wasn't something I wanted to get in. Agradeço por você Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. All right. Vamos lá falar com teu pai, então. Fale com o Jacob. Vamos lá. Será que vai demorar muito pra falar com o Jacob? Jacob, pai do Sam. Sam Cole. Shaw gang's gone too far this time. I'm just saying, my family was on the first ship. Proper founders. My family came in, what, 10, 15 years after you? You can see my great. A mirror wolf at the low house. Someone else like me. Falar com o Joe. E aí, Joe? Well, well. Sam Cole finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? Cadê o mapa? What's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those men. Isso não tem a ver com você. Ou sua linhagem, é uma questão maior. Nothing's more important than family. Nothing. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what... Fale com o Sam. Give me a sec. You're flying in the face of my 30+ years. Falar com o Joe. Jacob. What do you want? Well, that's not your decision, is it? It's cool. Maybe you're right. Can't believe I'm saying this. But it'll get you out. Pode ficar com os mapas. Foi rapidinho essa minha persuasão aí. Vamos pegar esses mapas de uma vez aí. Vamos embora daqui.
Pronto. Fale com o Sam. É mais fácil do que eu imaginava. Alright, let me think. There. Seja lá o que for, a gente dá conta. Well, you ain't. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang. Well, just remember, it's about the artifact, not them. Hurting back. Let's get to that cave. Vamos para a caverna. Vá para o ninho vazio. Beleza. Vamos dar um vazare. Beleza. Oh, I do not get paid for doing stuff like that. Dá pra gente pular aqui? Just feel those G's. Good times. E aí, moço, beleza? Don't worry, those walls are solid. Ain't no extra getting in here. Acho que agora dá pra se atirar aqui, né? Contusões. Putz. Me atirei e fiquei contundido. Não dá pra sair se atirando, né? Dá pra pegar isso aqui? Não, não dá pra pegar. Será que não dá pra ir direto pra lá? Bah. E o cara tá comigo aqui. Olha ali, ó. Ele vai me matar. Ele vai me matar e eu vou me ferrar aqui. Armas. Morri. Óbvio que isso ia acontecer. Eu acho que eu tenho que fazer o caminho
pro caminho certo, porque eu tô indo pro meio do nada aqui. Nem precisava estar fazendo isso, porque, pô, a nave tá perto. Não entendi por que eu vim parar aqui nesse fim de mundo. I know your type. You freewheeling space. Must be nice. Estou com sobrecarga. Por isso que eu não posso fazer pular, fazer atalho, ó. Eu devia ter usado a mochila antes. Gravity is a harsh mistress. And here even more so. Don't even think about leaving the city. So we're gonna have a house now? Pegar um veículo, né? Alguma coisa que eu conseguisse ir pilotando. A gente não acha nada aqui. The farms are dangerous for human personnel. Nada. Vamos fazer uma caminhada aqui então. Os velhos tempos de Death Stranding. Vê se tu me ajuda agora, né, meu amigo Sam. Se precisar, né? Ó, tem uns bichos grandes lá, ó. Legal, hein? Ver o que eu tenho aqui de inventário. Tem nada. Salvar aqui, porque se eu morrer, começo daqui, né? Pô, podia montar num daqueles bichos ali, né? Se pudesse domar eles.
Não, não dá pra domar. Olha isso. Vai dar treta. Espero que não seja nada de treta, mas pousou bem longe, né? No princípio tá tudo certo. Vamos chegando, galera. Finalmente. É, quando o cara tá sobrecarregado, é complicada a situação. Indo vazio, finalmente. O que é aqueles pontos vermelhos ali? Eita, mano! Uma cama aqui, hein? Os caras estão tudo lá, ó. Eita. As mortes estão mais realistas do que dos outros jogos da Bethesda, né? Tá bom. Ele devia ter procurado uma cama lá, né? Vai ter que ser meio Metal Gear o negócio, né? Porque, pá, com essa quantidade de energia, a quantidade de caras que tem ali dentro, eu acho que deve ter uns 8, pelo que eu vi. Vai ser meio complicado. Cadê meu amigo? Cadê o Sam? Sam não veio. Tô sozinho, Sam. Pegue o artefato. Volta. Agora a gente faz assim. Beleza. Agora a gente vai com calma. Smugglers have been known to defend their turf hard, so let's not get too careless. Get out now. Even threatening
complicado, né? 5% da vida. Será que dá pra salvar? Dá pra salvar rápido, ó. Vou matando um, vou salvando. Vou matando um, vou salvando. Já faltam 7, 8, 9. Nossa, é duro. Camuflagem eu não sei pra que serve. Ah, galera, isso aqui vai ser bem complicado. Bem complicado. Mas pelo menos acho que eu já começo daqui, né? Acho que eu vou ter que pegar uma arma um pouco mais precisa, porque essa daqui não tá legal. Pá, uma sniperzinha aqui. Ia ajudar muito. Porque eu acho que o Sam sozinho ele não vai conseguir matar os caras. Tinha uma modificada aqui. Time to tango. Tem que matar uma torreta. Pelo menos eu tenho uma arma melhor agora. Uma arma que tem uma mira de precisão.
ter que deixar pro próximo vídeo pra continuar aí, gurizada. Vou ficando por aqui, então. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Treta essa parte, hein? Que Deus continue abençoando vocês, que vocês tenham uma excelente quinta-feira aí. E a gente volta aí com mais vídeos na domingueira, beleza? Valeu, gurizada!